go. ஓகே, நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது 10 ஸ்டெப் ஃபேஷியல். இது வந்து ஆர்கானிக் மினரல் மட் ஃபேஷியல். இதோட ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து கிளென்சிங். ஸோ நான் வந்து கிளென்ஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸை ஸ்க்ரப் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம நோஸில் இருக்க கொமடன்ஸ் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். பிளாக் கேட்ஸ் ஒயிட் கேட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறோம். இப்போ ஆர்கானிக் ஹைட்ரா மாஸ்க் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக 18 இயர்ஸ்க்குள்ளே உள்ளவங்களுக்கு இதை நாங்கள் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா எந்த ஃபேஷியலுமே அவங்களுக்கு நாங்கள் செய்ய மாட்டோம். ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்க எல்லாருக்குமே இந்த ஃபேஷியல் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ 15 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம மாஸ்க்கை ரிமூவ் பண்ணலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் விட்டமின் சி சீரம் அப்ளை பண்ணி ஃபியூ மினிட்ஸ் ஜென்டில் மசாஜ் கொடுக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் க்ளோ கெட்டர் ஜெல் வச்சு நம்ம மசாஜ் கொடுக்க போகிறோம் 10 மினிட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பீட் டீடன் மாஸ்க் அப்ளை பண்ண போகிறோம். மாஸ்க் மேலேயே வந்து நம்ம மினரல் மிஸ்ட் ஸ்ப்ரே பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் செகண்ட் டைம் ஸ்ப்ரே பண்ண போகிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வீகன் ப்ராடக்ட். 100% பொட்டானிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் மட்டும்தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சல்ஃபேட் ஃப்ரீ, பேரபன் ஃப்ரீ, சிலிகான் ஃப்ரீ. இப்போ நான் மாஸ்க் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் விட்டமின் இ அப்ளை பண்ணி நம்ம ஜென்டில் மசாஜ் கொடுக்க போகிறோம் ஐஸ்க்கு. 21 டேஸ் ஒன்ஸ் நம்ம ஃபேஷியல் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. நம்மளோட ஃபேஸில் இருக்க டெட் செல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி கொடுக்கும். அது மாதிரி இந்த ஃபேஷியல் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் 7 சிட்டிங்ஸ் எடுக்கும்போது மோர் ரிசல்ட் நீங்கள் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் நம்ம யூவி லோஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம். இது வந்து மென்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் 2 பேருமே யூஸ் பண்ணலாம். டென் ஸ்டெப் ஃபேஷியலோட ப்ராசஸ் இப்போ பார்த்துட்டோம். ஃபேஷியல் முடிஞ்சது. ஃபேஷியலோட பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஏஜிங் பீப்புள்ஸ்க்கு ஸ்கின் வந்து லூஸாக இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் டைட்டன் பண்ணி கொடுக்கும். அதே நம்ம வந்துட்டு டஸ்கி ஸ்கின் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட் க்ளோ கொடுக்கும், இன்ஸ்டன்ட் ஃபேர்னஸ் கொடுக்கும். ஸோ பிரைட்க்கெலாம் இது ரொம்ப சூட் ஆகும். ஃபைனலி 10 ஸ்டெப் ஃபேஷியல் முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் த ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் அமேசிங். அவ்வளோ சூதிங்காக ரிலாக்ஸிங்காக ஃபீல் ஆகுது. என் ஸ்கின் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ஃபீல் ஆகுது. அண்ட் இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு பிரைட்னஸ் உங்களுக்கு தேவைன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபேஷியல் நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்.
and I'm sure you can see the glow in my face. ஸோ சீக்கிரம் நீங்களும் வாங்க, நேச்சுரல்ஸில் இந்த 10 ஸ்டெப் ஃபேஷியல்ஸ் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள்.